Welcome dear students, this is Mrs. Clara, your maths teacher from Mount Saint Joseph Higher Secondary School, Tiruvannamalai. Okay, in today's class, we are going to learn the topic linear inequality. Okay, every time our maths teaches us a lesson or it gives ethical value from every topic. Now let's see what is the ethical value our mathematics teaches us today. Linear inequality says that even though we have infinite number of solutions for a problem, there are few restrictions which can hold to that problem. So this is the lesson given to us today. In our daily life situation also, though we have plenty of infinite number of solutions for a particular problem, there is a restriction for all the problem solutions. ஓகே எவ்வளோ தான் பிரச்சனை இருந்தாலும் நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குங்க நம்மளோட லைஃப்பில். அவ்வளோ ஏன் நம்மளோட நேச்சரை பாருங்கள், அது எவ்வளோ இன்ஃபினிட்டாக இருந்தால் கூட அதுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. நம்மளோட ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்லேயும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது, நம்மளோட எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ்லேயும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது, எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ்லேயும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே நாம் அதை ஃபீஸிபிளான சொல்யூஷனாக யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த கொரோனா சிச்சுவேஷனும் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது அதுதான், இயற்கை நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கிறது அதுதான். ஓகே, ஸோ இதில் யங்ஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டிய லெசன் என்னென்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருக்குது, காலத்தோடு பயிர் செய் அப்படின்னு. இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் வேல்யூ, இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட் பீரியடில் தான் நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்க முடியும். உங்களோட யங் ஏஜில் தான் நிறைய ஸ்கில்ஸை நீங்கள் அக்வயர் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த கான்செப்டோட, இந்த எத்திக்கல் வேல்யூவோட இந்த லீனியர் ஈக்குவாலிட்டியை இன்றைக்கி நாம் படிப்போம். ஸோ வித் திஸ் சிம்பிள் மோட்டிவேஷன், லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் இன் டு அவர் கிளாஸஸ் டுடே. Okay students, let's continue with the class now. Now today's topic is linear inequalities. You know what is the meaning of linear, isn't it? What is the meaning of linear? Linear means line. Linear means line. So a line equation with the given inequalities are termed as linear inequalities. So we are going to discuss the conditions, what are the limitations regarding this linear equation is said to be the linear inequalities. You know the general form, we learnt already, isn't it? What is the general form of a line equation? It is ax plus b is equal to y, or we can term it as f of x. F of x. So this is the line equation. So line equation will have only one x coefficient and the constant term, that is said to be the line equation. Okay, now today's class we are going to discuss what are the inequalities, what are the restrictions which is involved in the line equation, shall we? Okay, now look into the first one. We are going to the first sum of the exercises, exercise 2.3. We are going to represent in the interval notation, represent in the interval notation. Now look into this. They have given the variable x and it is given to be the restricted value x is greater than or equal to -1 and x is less than 4. The third subdivision sum, x is strictly less than -1 or x is less than 3. Fourth subdivision, -2x is greater than 0 or 3x minus 4 is strictly less than 11. Okay, now look into this students, very simple. We are going to denote these things in the interval notation. Now in order to write in the interval notation, we are going to use the concept of number line. Okay, now look into this. First what you are going to do, you are going to draw the number line and mark it as -infinity to +infinity. Again you mark 0 in the middle. Okay, now we are going to plot this point randomly over there, not exactly, approximately. Okay, now look into this first one. X is greater than or equal to -1. X is greater than or equal to -1. So approximately -1 is here. Is that no? Okay, so now x is greater than or equal to -1. So from here to till +infinity we can hold the values. As I know, பாருங்க x ஓட வேல்யூ வந்து greater than or equal to -1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப x வந்து -1 விட கிரேட்டரா இருக்கணும், அதே சமயத்துல அது என்னவா இருக்கலாம், ஈக்குவலா இருக்கலாம். அப்ப இதோட வேல்யூஸ் வந்து இங்க வருமா, ஃபுல்லாக வர சான்ஸ் இருக்கா? இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸுமே அதுக்கு உண்டான வேல்யூஸ் தான். இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், அண்ட்
x is strictly less than 4 and x is strictly less than 4. அப்போ இந்த மாதிரி போகிற வேல்யூஸ் எது வரைக்கும் தான் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க 4 வரைக்கும். Is it clear? அப்போ இந்த -1ல இருந்து -1யும் நாம இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஏன்னா அங்க என்ன இருக்கு ஈக்குவல் டு சைன் இருக்கு. இங்க வந்து 4 இன்க்ளூட் பண்ண கூடாது. ஏன்னா strictly less than இருக்கு. So now my values will belong to -1 to 4. இந்த இன்டர்வல் குள்ள இருக்குமா? அப்ப நான் என்னோட நோட்டேஷன்ல எழுதும்போது இதோட ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டிங்கனா x belongs to closed interval -1, 4 ன்னு எழுதலாமா பாருங்க. இந்த 4 வந்து open intervalல எழுதணும் because it is strictly less than 4. Is it clear for you? So முதல்ல question பார்க்குறீங்க, அந்த questionக்கு உண்டான நம்பர் லைன் வரைகிறீங்க, அந்த நம்பர் லைனில் நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியும் நம்மளோட இன்டர்வலை எப்படி எழுதுறதுன்னு. அந்த இன்டர்வலை நாம் இப்போ எழுதிட்டோம். Is it clear? Okay. Now second sum is homework for you. Second subdivision is homework for you. Third subdivision I have done it. So x is less than -1 or x is less than strictly less than 3. இங்க எங்கேயுமே என்ன கிடையாது equal to sign கிடையாது. equal to sign இல்லைனாலே நாம என்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது closed bracket யூஸ் பண்ணக்கூடாது. I have to use only the open interval. Okay, not the closed interval, open interval. Okay, now let's draw the number line. பாருங்க -infinity to +infinity. இப்போ அதே மாதிரி 0 செக்ரிகேட் பண்ணிடுறோம். இங்க கொடுத்திருக்க வேல்யூ பாருங்க -1 இருக்கு. First let us plot it. -1 approximate இங்க. அடுத்து 3 இருக்கு. அதையும் இங்க plot பண்ணிடுவோம் 3 ன்னு. Okay, now look into the value now. X should be less than -1. X should be less than -1. அப்போ -1க்கு இந்த சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே less than -1 தான். அப்போ என்னோட வேல்யூஸ் இங்கே வருமா? அவங்க கொடுத்துருக்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் படி or x is strictly less than 3. அப்போ 3 இங்கே இருக்குது, 3ஐ விட கம்மியா அப்போ என்னவா இருக்கும்? இது எல்லாமே நம்மளோட eligible values தான். So what will be the answer for this third subdivision? X belongs to, நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் equal to இல்லாததுனால நாம open interval தான் போடணும். So now look into this. எங்கிருந்து வருது? -infinity-ல தொடங்கி எதில் வரைக்கும்? 3 வரைக்கும். அப்போ open interval -infinity, 3ன்றது தான் இதோட third subdivision-ஓட answer. Okay, now look into the fourth subdivision now. Fourth subdivision la we have to make some changes over here. ஏன்னா இங்க மைனஸ் இருக்கு. மைனஸ் எப்படி இருந்தாலும் நாம கண்டிப்பா அதை என்ன பண்ணணும்? inequality change ஆகும், கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகும், அதை நம்ம கவனமா செய்யணும். So now look into this minus. I don't prefer minus here. அப்போ மைனஸ் ஆல நான் மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். அப்போ this will become 2x strictly less than 0 மாறிடும். அப்போ x is less than 0 divided by 2 is again 0. Okay, now look into this one. 3x minus 4 is strictly less than 11 இருக்கு. அப்போ 3x will be strictly less than 11 plus 4 ஆயிடுமா? minus 4 அந்த பக்கம் போச்சுனா plus 4 ஆயிடுமா? அப்போ 3x is less than 15 ஆயிடுமா? அப்போ x less than 5 ஆயிடுமா? ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி எக்ஸுக்கு உண்டான இன்இக்வாலிட்டியை மட்டும் நாம் கொண்டு வரணும். ஸோ அப்போ இங்கே இருந்துச்சு, இங்கே 2x இருந்துச்சு, அதை நாம் எக்ஸுக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம். அதே மாதிரி இங்கே 3x - 4 11 இருந்துச்சு, அதையும் நாம் எக்ஸுக்கு கொண்டு வரோம். கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்? நம்பர் லைனில் பிளாட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ நான் the same way divide the number line into -infinity to +infinity, அதுக்கப்புறம் 0. Now look into this. X is strictly less than 0. X is strictly less than 0 னா எந்த சைடு வரும்? இது எல்லாமே strictly less than 0வா? Okay, the next one. X is strictly less than 5. அப்போ 5 approximate இங்கே வருமா? Again, x is strictly less than என்னது? 5. ஓகே, அப்போ என்னோட ஷேடட் ரீஜன் பாருங்க -infinity-லிருந்து 5 வரைக்கும் இருக்கு. அப்போ என்னோட fourth subdivision-ஓட ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா x belongs to open interval -infinity, +5ன்றதா நம்மளோட ஆன்சர். ஓகே, is it clear students? Very simple. You are going to try the second subdivision is homework. Okay.
Students, let's discuss the second sum now. Solve 23x strictly less than 100 when x is a natural number and x is an integer. Okay, so what is very simple sum? First we are going to solve this expression 23x less than 100 and we are going to choose the values of x only when it is a natural number. In the second case is it is an integer. Okay, now let's see how we are going to discuss. So let us find the solution first. 23x is strictly less than 100. So I need the value of x alone. So keeping x alone this side, 100 divided by 23. So x is strictly less than, now you just work it out and see the value will be 4.347. X is strictly less than 4.347, isn't it? Okay, now in the first case we are going to discuss x is a natural number. X is a natural number. You know that natural number starts from 1, isn't it? Whole number only starts from 0. Okay, so x is a natural number. So I am going to start the solution of x to be only from the positive number, that too from 1 alone. So now strictly x is strictly less than 4.347. So my values of x can be from 1, 2, 3 and 4. Yes or no? So x takes the value 1, 2, 3, 4 where x is strictly less than 4 point. Now this exceeds 4 தாண்டி போயிடுச்சு பாருங்க, 4 point ஆயிடுச்சு. அப்ப I can include which value also? 4 value also. Okay, now look into the second subdivision. We are going to discuss x is an integer. X is an integer. Okay, so you know that integer consists of both positive and the negative number, not the decimal number. Both it consists of integer nale positive avum eludhalam, negative avum eludhalam. So up it is x is strictly less than 4.347 na x oda value will start from enga irundhu minus infinity la irundhu kondu varalam. Minus infinity la irundhu kondu vandittu -4, -3, -2, -1, 0, +1, 2, 3, 4 varaikum nama kondu pogalam. Is it clear for you? So starting from minus infinity to +4 வரைக்கும் கொண்டு வர்றது தான் என்னது? x is an integer னு சொல்லலாம். இந்த சைன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது, எங்க நேச்சுரல் நம்பர்ல கொண்டு வரக்கூடாது. So already we know there are different types of number system, isn't it? So natural numbers இருக்கு, integers இருக்கு, rational numbers இருக்கு, real numbersனா என்னன்றது எல்லாத்தையுமே introduction classல நாம பார்த்துட்டோம். Okay students? Students, let's continue with the third sum now. Look into the sum. Solve minus 2x is greater than or equal to 9. As I told you already, you should be very careful if you have the negative sign in front. Okay, let's solve this and find the value of the x value first, and then we are going to categorize the value of x according to whether it is a real number, it is an integer or it is a natural number. Okay, now look into this. So now I am going to multiply throughout by minus, so this becomes 2x. When I multiply it, the inequality should change, less than or equal to -9. So x is strictly less than or equal to -9 divided by 2, isn't it? So x is strictly less than -4.5. Do you agree? The answer is x is strictly less than or equal to -4.5. It is a decimal number. Okay, now we are going to express this first solution as, first one subdivision is x is a real number. X is a real number. Okay, now x is a real number. Real number includes all the fractions too, isn't it? Now x is strictly less than or equal to -4.5 or x is strictly less than or equal to -9/2. Okay, therefore our x value belongs to minus infinity comma -9/2. Do you agree? Do you agree this? So it can take all the values between minus infinity to -9/2. Okay students, let's discuss the second subdivision of this solution. So we know that x is strictly less than or equal to -4.5, isn't it? So now x is an integer. Already I told you integer na plus value irukano, minus value irukano. Ipo inga vande x is strictly less than or equal to -4.5. Appa nammaloda number line la enga varum parunga,
plus infinity இது வந்து minus infinity னா இங்க approximate minus 4.5 இருக்குன்னு வெச்சுப்போம். அப்ப நம்மளோட values எல்லாம் less than or அப்ப இந்த சைடுல தான் எல்லாமே என்னவா இருக்கு நெகட்டிவ் குவாட்ரண்ட்ல தான் இருக்கு. Okay, so now x is an integer சொன்னா x can take the value from minus infinity ல இருந்து dot dot minus 7 minus 6 minus 5 ஏன்னா it is an integer நம்மோது எதை நம்ம எடுத்துக்கூடாது decimal point எடுத்துக்கூடாது so we'll stop it strictly less than இல்லையா so we'll stop with minus 5 வரைக்கும் கொண்டு வந்துடலாம் okay now look into this third subdivision we are going to discuss x is a natural number we know that natural number starts with 1 அது மட்டும் இல்ல natural numberல எல்லாமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் ஆனா நம்மளோட கொடுத்திருக்கிற restricted value எங்க இருக்கு நெகட்டிவ் குவாட்ரண்ட்ல தான் இருக்கு அப்ப இந்த கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் it is not possible therefore we can say x has no solution x has no solution னு நாம conclude பண்ணிடலாம் is it clear students okay students now look into this fourth sum solve 3 into x minus 2 divided by 5 is strictly less than or equal to 5 into 2 minus x divided by 3. Okay, first we are going to make some simplifications and we are going to bring it into the final form where x is restricted with some of the inequality. Okay, now look into this. This is a fraction, isn't it? Okay, now as usual தான் எப்படி நாம வந்து simplifications வந்து usually பண்ணுவோம் calculationக்கு அதே மாதிரி தான். Now what we are going to do first let us multiply this 3 inside this x and 2 and 5 with this 2 and x and then we can cross multiply. Okay, now look into this. So we get 3x minus 6 divided by 5 is strictly less than or equal to 10 minus 5x divided by 3. Okay, now cross multiply. This becomes 3 into, I'll write it here, 3 into 3x minus 6 less than or equal to 5 into 10 minus 5x. Okay, now what you will get 9x minus 18 strictly less than or equal to 50 minus 25x. Okay, now bring everything to this side. So 9x plus 25x minus 18 minus 50 is less than or equal to 0. Okay, now look into this. What you will get 34x minus 68 is less than or equal to 0. So what you will get 34x is strictly less than or equal to 68, isn't it? So now x is strictly less than or equal to 68 divided by 34. So x is strictly less than or equal to 2 times, isn't it? So x is less than or equal to 2. Okay, so now what will be the values of this x is strictly less than or equal to 2 இங்க வந்து எந்த restriction கிடையாது real number natural number னு எதுமே கிடையாது so in general x is strictly less than or equal to 2 னு சொன்னா what you will get x belongs to minus infinity ல இருந்து plus 2 வரைக்கும் உள்ள strictly less than or equal to இருக்கறனால closed interval 2 so அப்ப x belongs to minus infinity 2 வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா valuesமே இந்த கொடுத்திருக்கிற questionக்கு உண்டான solution தான் okay students now you are going to do this second subdivision as homework is it clear for you okay but I will just simplify it and show it to you the rest part of it you are going to complete okay now look into this very carefully this LHS is 5 minus x whole divided by 3 ஆனா இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க x divided by 2 minus 4 னு இருக்கு அப்போ இங்க whole divided by 3 இருக்குற மாதிரி இந்த பக்கமும் whole divided by 2 இருந்தாதான் நம்மளால simplify பண்ண முடியும் okay is it clear so அப்ப என்ன செய்ய போறோம் first இத simplify பண்ண போறோம் அப்ப fractionல இருக்குறத subtract பண்ணும்போது நம்ம என்ன செய்வோம் LCM எடுப்போம் இல்லையா so what you will get 5 minus x divided by 3 strictly less than now x minus 8 divided by 2 okay now 2 4s are 8 whole divided by 2 வந்துருச்சா now as usual என்ன பண்ண போறோம் 2 இந்த side multiply பண்ண போறோம் 5 minus x strictly less than 3 into x minus 8 okay now henceforth you are going to complete it as homework so you are going to multiply this term bring all the x terms and the constants together on the right hand side and less than 0 போடுங்க என்ன வேல்யூ வருது அப்படினு சொல்லிட்டு solution எழுதி you send me as homework is it clear students okay students now let's discuss the fifth sum now what is the given fifth sum
To secure A grade, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 subjects, each of maximum 100 marks. If one scored 84, 87, 95, 91 in first 4 subjects, what is the minimum mark one scored in the 5th subject to get A grade in the course? So now what is the given problem now? அப்போ ஒரு பர்சன் ஏ கிரேட் எடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக மார்க்ஸ் வந்து 90 மார்க்ஸுக்கு மேலே வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. மொத்தம் எத்தனை சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது? 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ 4 சப்ஜெக்ட்ஸோட மார்க்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, 84, 87, 95, 91. இப்போ 5th சப்ஜெக்டோட மார்க் நமக்கு கொடுக்காம நம்ம 5th சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் இந்த ஏ கிரேடில் அவங்க வர முடியும், கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த சம்மை நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம். எப்படி நம்ம எடுக்க போகிறோம்னு சொன்னால் த ஆவரேஜ் மார்க் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 90ன்னு எடுத்து நாம் சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லெட்ஸ் see how we are going to proceed. Okay students, let's discuss the 5th sum now. Already we got the explanation. Okay, now the marks of the 4 subjects are given. We don't know the 5th subject mark, so we are going to assign let x be the mark of the 5th subject. Yes or no? Mark of 5th subject. Okay, now listen. Now we are going to consider the average of all the marks. What is the average? Sum of all observations divided by number of observation. So I am going to add 84, 87 plus 95 plus 91. What is the mark of the 5th subject? It is x. The whole divided by 5. Yes or no? It should be, the average mark should be greater than or equal to 90. Yes or no? That's what they have given in the problem. Okay, when we add all these marks, we'll get 357 plus x whole divided by 5 is greater than or equal to 90. Okay, you can check by adding all the values. Now again, what will be the simplified answer? 357 plus x will be greater than or equal to 5 into 90 is 450. Yes or no? Okay, what will be the next one? Next one is x is greater than or equal to 450 minus 357. So x is greater than or equal to 93. So now look into this. If the mark of the 5th subject is greater than or equal to 93 nada, the person will get A grade. Yes or no? So average for each subject he should get more than 90. But 84, 87 la vandirukku. Appo and 5th subject la evlo mark vaangna compensate aagi A grade varun paatha, definitely the 5th subject mark should be greater than or equal to 93. So this is our answer. Okay students, let's discuss the 7th sum now. Find all pairs of consecutive odd natural numbers, both of which are larger than 10 and their sum is less than 40. Now, in this sum, we are going to consider the consecutive odd natural numbers. Consecutive odd natural numbers na enadhu? Consecutive na adutha numbers. Adla odd natural numbers. Odd numbers ah irukano, adu kuda natural numbers ah irukano sollitaanga. Odd numbers na namakku theriyum 1, 3, 5, 7 etc. Natural numbers na negative signs irukka kudadu. Ellame eppadi irukano? Positive ah irukano. Okay, so this is the restricted value. Adu mattum illa, those numbers should be larger than 10 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ நாம் எடுக்கிற ஒவ்வொரு நம்பரும் எப்படி இருக்கணுமா? larger than 10 இருக்கணும். அப்போ odd numberல larger than 10 ன்னா என்ன வரும்? 11 வருமா? அடுத்தது consecutive odd numberனா 13. So it goes on. அது மட்டும் இல்லை, sum is less than 40. அப்போ அந்த ரெண்டு பேர்ஸாக நம்ம எடுக்கக்கூடிய நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணும்போது அதோட சம்மு வந்து எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க? 40ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, with this explanation, let's get into the solution now. Okay students, now let's discuss. So already we know that we are going to consider the pair of odd numbers, isn't it? Consecutive odd numbers. Restriction வந்து larger than 10 கொடுத்துட்டாங்க. Their sum is less than 40 கொடுத்துட்டாங்க. Is it clear? Okay. Now let the two consecutive odd numbers be x, x plus 2 ன்னு எடுத்துப்போம். Odd numbers நமக்கு தெரியும் 1, 3, 5, 7 it goes on, isn't it? So first number x ஓட value 1 கொடுத்தோம்னா
next number 1 plus 2 will be equal to 3. அப்பதான் x, x plus 2 கொடுத்தாதான் நமக்கு என்ன வரும் கரெக்டா odd numbers வரும். That's why we have assigned it as x, x plus 2. Now by the given information the number should be larger than 10 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. So x should be greater than 10, x plus 2 எப்படி தான் இருக்கணும் should be greater than 10. Now it is given sum is less than 40, isn't it? Which sum? In the ரெண்டு numbers ஓட sum. So x plus 2 is less than 40 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. So now we get 2x plus 2 is strictly less than 40. Okay. So now 2x is strictly less than 40 plus 2 அந்த பக்கம் போச்சுன்னா minus 2 ஆயிடும். So you will get 38. Again x is strictly less than 19 வந்துருமா? 38 divided by 2 வந்து 19 வந்துருமா? Okay. So now look into this. The restricted value x should be greater than 10. 10 விட greater இருக்கணும். அதே சமயத்துல 19 விட எப்படி இருக்கணும்? lesser இருக்கணும். So greater than 10 and start பண்ணா we'll start with 11. Strictly greater than இல்லைங்களா? அப்போ I should take the value as 11. Okay. எது வரைக்கும் போகலாம்? 19 வரைக்கும். Strictly less than 19. அப்போ 19க்கு முன்னாடி இருக்கிற odd number என்னது? 17. So I should stop with 17. Start with 11 and stop with 17. So I'm going to write the pairs, isn't it? So x, x plus 2ன்றதா நம்மளோட pair. அப்போ I can rewrite this as first one x ஓட value வந்து 11. 11 plus 2 வந்து 13. The next pair is what? அடுத்தது 13 எடுத்துக்கலாமா? 13, 15. What is the next pair? 15, 17. Okay? இப்போ அடுத்த pair எழுத முடியுமா? We cannot write because 17, 19. I should not write 19, isn't it? Now add these two numbers and see whether they are less than 40. பாருங்க இது எவ்வளவு வருது 24 வருது இது எவ்வளவு வருது 28 வருது இது எவ்வளவு வருது பாருங்க 32 வருது so when you add all these numbers I get the sum is less than 40 அது மட்டும் இல்ல the numbers பாருங்க இந்த x இருந்தாலும் சரி x plus 2 இருந்தாலும் சரி they are greater than 10 தான் okay they are greater than 10 as well as the sum is less than 40 so the consecutive pairs are this is the solution of this problem. Okay students, we'll continue in the next video the rest of the 4 sums. Okay, so work it out and see all the problems we have discussed in today's class. Thank you students.